Good afternoon, students. Last class we discussed about the shapes of atomic orbitals and energies of atomic orbitals. We had S, P, D, F and their shapes, how to identify the shapes, their angular momentum, radial momentum, all that we discussed in the last class when it comes to shapes. And energies also, based on the energy of each orbital only we can place the electrons. So we found the order of energies of different orbitals in the last class. Now we are going to see filling. So now we know the shape and we know the energy, how to fill the energies in each orbit, how to fill the electrons in each orbital we are going to discuss today. So we cannot fill the electron just like that, like as if you are wishing, as if you are sitting in the classrooms wherever you want to sit. It's not like that. Like in the class teacher, like in the class teacher gives you or allots you a place to sit somewhere, no? The same way we have to allot the place for an electron based on certain rules. It cannot go and occupy any position in the orbital, so it has to be given certain position that it can be here based on its energy and its spin, no, all that based on your height, no, all that we are checking, and we are making you to sit inside the classroom in benches. The same way we have to look for certain criteria while arranging the electrons in the orbitals. So in an atom the electrons are filled in various orbitals according to the Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. So these rules are described below. So like how we are checking the students in arranging the benches, while what is its height or how tall is she or he, and whether he is having a proper eyesight, all that we are checking, yes or no. So same way here we are having three criterias. One is Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. So these three rules we have to follow compulsorily before arranging the electrons in the orbital. So first is Aufbau principle. The word Aufbau in German means building up. So what does it mean? Building up. In the ground state of the atoms, the orbitals are filled in the order of their increasing energy. So ground state la irundhu eppadi arrange pandrom, nama increasing energy la dhaan nama electrons fill பண்ணனும். அப்போ ஆஃபா பிரின்சிபல்னானே என்னது? பில்டிங் அப்னா என்ன? லோ லெவல்ல இருந்து ஹையர் லெவலுக்கு போகிறது தான் பில்டிங் அப். ஸோ சேம் வே ஃப்ரம் த lowest or the least energy level இருந்து we are increasing to the higher energy levels. That is, this electron first occupy the lowest energy orbital available to them. Once the lower energy orbitals are completely filled, so lower energy full ஆன பிறகு தான் it will move to the next higher energy orbital. So the order of filling of various orbitals as per the Aufbau principle, it is given here, and it is accordance to the n plus L rule, already we saw in the last class. So first ns will occupy the least energy, then 2s and 2p will have the same energy. Last class we saw, no? So first we have to fill the electrons in 1s, then we have to fill 2s, and after that we have to go to 2p, then 3s, 3p, 3d, then 4s. So same way we have to follow these energy levels. Next is Pauli's exclusion principle. So what did we saw in Aufbau principle? The electrons are arranged in the increasing order. That is a hint, you have to keep it in your mind. Then Pauli's exclusion principle formulated the exclusion principle, which states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers, which means ஒரு atomல ஒரு electron எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it cannot have same L value, N and M and S value. Sometimes N, L, M could be the same, but definitely the spin will be different. So நம்மளுக்கு principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number same இருக்கலாம் values for one electron in an atom, but spin different இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று டிஃபர் ஆயிருதான் இருக்கும், நாலுமே ஒரே வேல்யூவில் இருக்காது. இப்போ 2 எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த 2 எலக்ட்ரானுக்குமே சேம் செட் ஆஃப் 4 வேல்யூஸ் ஆஃப் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்கவே முடியாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் எனி ஒன் வில் பி டிஃபரிங். ஃபார் த lone electron present in hydrogen atom, the 4 quantum numbers are, அதாவது ஹைட்ரஜனில் we are having only one electron, அதோட quantum number பார்த்தீங்கன்னா it is occupying 1s orbital. 1 means n value will be 1, and then s means L value will be 0, m means again L 0ங்கிறதுனால m will be 0. ஸோ இது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானுங்கிறதுனால it will have a positive spin. இப்போ 2 எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்?
So when you have two electron system, for example helium is a two electron system, so it will occupy 1s orbital only. 1s தான் occupy பண்ணியிருக்கோம் because s orbital maximum number of electron we can occupy is 2. so s ல எத்தனை electrons fill பண்ணலாம் 2 electrons. அப்ப ரெண்டு electronமே s orbital தான் இருக்க போகுது 1s orbital தான். but we are going to check the quantum number. so first electron க்கு n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0 and s is equal to plus half. இன்னொரு எலக்ட்ரானுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0 எல்லாமே சேம் தான், பட் ஸ்பின் alone it is different. so s is equal to minus half. so எந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்குமே சேம் செட் ஆஃப் 4 குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. தட் இஸ் Pauli's exclusion principle. so spin is differing here. next is, let us understand this by writing all 4 quantum numbers for 8 electron in L shell. அப்ப L shell வரும்போது எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னு நம்ம இத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் பாத்தீங்க அப்படினா 2s ஆர்பிட்டால்ல இருக்கு. so plus half and minus half. third electron வந்து 2p. அதிலே 2p லே if you see this 2p itself, we are having 6 electrons in 2p itself. 2px ல 2 electron, 2py ல 2 electron, 2pz ல 2 electron. so total number of 6 electrons. அந்த 6 electrons குமே என்னென்ன values? -1 0 +1 -1 0 +1 ன்னு இருக்கு. so how we are giving this? so 6 electrons we will be having, no, totally of 6 electrons la. so p represents the magnetic the azimuthal quantum number, l value as 1. அப்போ 1 னா -1 0 and +1. so -1 0 +1 -1 0 +1. so definitely 3 plus positive spins will be there and 3 negative spins will be there. so that is how we calculate for the l. same way for k shell also, l m shell we can easily calculate. so what is the Pauli's exclusion principle saying? No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. so any one quantum number will definitely vary. okay, and then Hund's rule for maximum multiplicity. so the Aufbau principle describes how the electrons are filled in various orbitals. so energy level, increasing energy order பத்தி தான் நம்ம electrons arrange பண்றோம் அப்படிங்கறத Aufbau principle சொல்லுது. but the rule does not deals with the filling of electrons in the degenerate orbitals, which means same orbital liye. இப்போ while writing the electronic configuration, how do we write is, for s orbital now we will have one box, p orbital means we will have these 3 box, which means this is 1s, this is 2px, 2py, 2pz இப்படின்னு இருக்கும். இப்போ we are having suppose 8 electrons means first you have to finish it in the lowest energy level because s is the least energy. 1 2 I'm talking about 8 electrons. so 1 2 is over. 3 4 5 6 7 8. so this is one possibility to fill the electron, or otherwise 1 2 3 4 5 6. so இப்படி fill பண்ணணுமா இல்ல first single electrons மூணுத்திலுமே occupy பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் pairing பண்ணணுமா அப்படிங்கறதுல தான் we have this doubt. so that is why we have to use this rule, that is Hund's rule. so ஒரு degenerate னா என்ன, same orbital குள்ளேயே fill பண்றதா. இப்போ 2px 2py 2pz ன்னு இருக்குல்ல, அது மூணுத்துக்குமே same energy. degenerate means what? same energy ன்னு அர்த்தம் degenerate னா. so like the degenerate orbitals such as 2px 2py pz லலாம் எப்படி நம்ம electrons fill பண்றது? கம்ப்ளீட்டா single electrons occupy பண்ணிட்டு pairing பண்ணணுமா இல்ல pair பண்ணி next one குள்ள jump ஆகணுமாங்கறது தான் இங்க டவுட். in what order these orbitals to be filled? the answer is provided by the Hund's rule of maximum multiplicity. it states that pairing in the degenerate does not take place until the available orbitals contain 1 electrons each. அப்ப என்ன சொல்லுது நம்மளோட Hund's rule?
ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கணும். இட் இஸ் நாட் பிட்வீன் PSDF. இதுக்குள்ளே நான் பேசலை. Pக்குள்ளேயே D ஆர்பிட்டால்குள்ளேயே இப்போ இஃப் யூ டேக் D ஆர்பிட்டால், D எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you will have 5 different orientations. Yes or no? That is what we saw in the last class. அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்குப்பை பண்ணிடணும். பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் we should start pairing them. எடுத்த உடனே we cannot pair. Okay, so we have to first give the single electrons in each of the orbitals and then only we can start pairing them. So Hund's rule என்ன சொல்லுது? The electrons will not start pairing until they are singly occupied. So first நம்ம single occupy கொடுத்த பிறகு தான் we have to start pairing them. Is it clear? For example, consider the carbon atom which has 6 electrons. So carbon atomic number is 6. So நம்ம எப்படி fill பண்ணுவோம்? அதில் வந்து 1s ஆர்பிட்டாலில் 2 எலக்ட்ரான், 2s ஆர்பிட்டாலில் 2 எலக்ட்ரான், 2pல 2 எலக்ட்ரான். ஸோ 1s வந்து அது வேறு எனர்ஜி லெவல். ஸோ அதில் நம்ம 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிடணும். 2sங்கிறது இன்னொரு தனி எனர்ஜி. அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எனர்ஜி. ஸோ we have to give 2 electrons there. But 2px, 2py, 2pz எடுத்துக்கணும்னா they all three have same energy. So first we have to fill them single manner and then only we have to jump to the next. So in this case, in order to minimize the electron-electron repulsion, the 6th electron enters the unoccupied 2py as per the Hund's rule. So it does not get paired with the 5th electron already present in the 2px orbital. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 2pல already அவங்க இங்க இருக்கிற மாதிரி pairing கொடுக்கல. இது வந்து they didn't pair this electron. இந்த electron இங்க நாங்க pair பண்ணல. Why? எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனாலையும் ஹன்ஸ் ரூல் படியும் இது இப்படி தனித்தனியாக தான் போடுறாங்க. சப்போஸ் இன்னும் ஒரு 3 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னா இங்கே ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் இங்கே பேரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? So all those are the 3 rules. Pauli's exclusion principle is based on like no 2 electrons, no 2 atoms can have the same set of 4 quantum numbers, and then Hund's rules talks about the pairing up of electron in degenerate orbitals and how to pair. That is pairing that does not take place until they are singly occupied, and Aufbau principle talks about the energy level. So increasing order of energy only we have to fill the electrons. Now we are coming on to the electronic configuration. So now we have seen the shapes, we have seen the energies, we have seen the filling of orbitals, everything we have seen. Now we are going to write the electronic configuration of atoms. The distribution of electrons in various orbitals of an atom is called electronic configuration. So electronic configuration means what? Distribution of electrons in each orbital or various orbital and then electronic configuration nu solrom. It can be written by applying the Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. Idu moonu follow panni da nam eludha porom. The electronic configuration is written as NLX, which means n ingra the principal quantum number first irukano, followed by the azimuthal quantum number, adhaadu SPDF. S na 0 nu irukum, 0 na S nu irukano, 1 means it is P, 2 means it is D, 3 means it is F. So SPDF follow பண்ணிருக்கணும். X ங்கிறது number of electrons. Okay, now let us consider the hydrogen atom which has only one electron and it occupies the lowest energy orbital. So it's அது வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, lowest energy orbital இருக்கு. So based on Aufbau principle என்ன பண்ணணும், நம்ம n value வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் first energy level occupy பண்ண போது, so n is equal to 1, and s orbital occupy பண்ண போது s na it is 0. So L is equal to s. ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானுங்கிறதுனால x is equal to 1. So how do we write 1s1? இதான் நம்ம இப்படி தான் ரீட் பண்ணணும். So this is how we draw the diagram, orbital diagram for writing the electronic configuration. ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு which has got the positive spin. Now the electronic configuration for the next 10 elements we are going to see in detail in this table. Hydrogen க்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான், so 1s1 ன்னு எழுதிடுவோம். Helium க்கு 2 எலக்ட்ரான், s orbital நம்ம maximum number of electrons 2 electrons fill பண்ணலாம், p orbital 6 electrons fill பண்ணலாம்,
d orbital 10 electrons fill பண்ணலாம், f orbital 14. இது ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். Because s orbital has only one possible shape. So only 2 electrons. P orbital has 3 different shapes. So each shapes can occupy 2 2. So 3 2 will be 6. 3 2 times will be 6. D orbital 5 different orientations irukku. So 5 into 2 will be 10 electrons. F orbital we are having 7 different orientations. So 7 into 2 will be 14 electrons. So இதை மறக்கவே கூடாது. So இப்போ ஹீலியம்க்கு 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது, s ஆர்பிட்டாலில் 2 எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பின், இன்னொன்று ஆப்போசிட் ஸ்பின். லித்தியமில் 3 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி நான் மேம் ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆஃபா பிரின்சிபலில் இன்க்ரீசிங் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, அந்த ஆர்டர் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஈஸியாக நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும். ஸோ 1s2ல் 2 போட்டுட்டோம் அப்படின்னா மீதி ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும், அதை நம்ம 2s1ல் கொடுத்துடணும். பெரிலியம்க்கு 4க்கு எப்படி ஃபில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். போரான் 5, கார்பன் 6, நைட்ரஜன் 7. ஸோ நைட்ரஜன் 7லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1s2ல் 2 எலக்ட்ரான், 1sல 2 எலக்ட்ரான், 2sல 2 எலக்ட்ரான், ரிமைனிங் 3 எலக்ட்ரான்ஸை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ஆக்குப்பை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரான் இல்லை அப்படியே விட்டுட்டாங்க. பட் ஆக்சிஜனில் பார்த்தீங்கன்னா 8 எலக்ட்ரானுங்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ஆக்குப்பை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க அதை பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Same way for fluorine and neon. This is very very important. Please go through. If any doubt, please feel free to contact me at any time and ask. So the actual electronic configuration of some electrons such as chromium and copper slightly differ from the expected electronic configuration. So இதுதான் நம்ம ஆக்சுவல்னு படிச்சிருக்கிறோம். But there are some, what to say, exceptions are there. So அது என்னன்னு பார்க்கலாம். Chromium atomic number is 24, but the electronic configuration what we expect is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2. But what is the actual configuration is 3d5, 4s1. என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான், இதில் இருக்கிற 4s2ங்கிறது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு இது 3d5ன்னு ஆயிடுச்சு, இங்கே 4s1ன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏன் அப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா, we will see. Same way for copper also 3d9 4s2ங்கிறது ஆக்சுவலாக என்னம்மா ஷிஃப்டாக இருக்குது, 3d10 4s1ன்னு மாறி இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா there is a rule or there is this stability observed when there is exactly half filled orbital. So exactly half filled இருந்துச்சு அப்படின்னா it is having more stability. There are two different criterias. One exactly half filled, another one completely filled. இப்போ p orbitalல 6 எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி ஃபுல்லாக கரெக்டாக 6 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா it is highly stable. இன்னொரு பாசிபிலிட்டி, இப்படி half filled, இது exactly filled, exactly fully filled, இது exactly half filled. ஸோ ரெண்டுமே ஸ்டேபிள். இதே மாதிரி d ஆர்பிட்டாலுக்கும் இருக்குது, f ஆர்பிட்டாலுக்கும் இருக்குது. d ஆர்பிட்டாலுக்கு எப்படி இருக்கும், exactly half filledனா 5 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும், அதுதான் exactly half filled. fully filledனா எப்படி இருக்கும், 2 எலக்ட்ரான் in each orbital. ஸோ அது fully filled is also highly stable. ஸோ என்ன ரெண்டு க்ரைட்டீரியா, எக்ஸாக்ட்லி half ஃபில்டாக இருந்துச்சு அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியில் ஃபுல்லி ஃபில்டுனா 3d10 தான் ஃபுல்லி ஃபில்டு, 3d9 வந்து அன்ஸ்டேபிள். ஸோ எது ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அந்த பொசிஷன் தான் அந்த எலக்ட்ரான் அந்த ஆட்டம் எடுத்துக்கும். ஸோ 3d10க்கு அது ஷிஃப்ட் ஆகிடும் 3d9லேருந்து. ஸோ 3d9 இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டேபிள். ஸோ சேம் வே 3d4 is not stable for chromium. 3d5 இருந்ததுன்னா it is highly stable that atom. So it is shifting one electron from 4s to 3d. Is it clear? Stability of completely and half filled பார்த்தீங்க அப்படின்னா see this picture, symmetrically stable னு சொல்லுவாங்க. Symmetry means what? Equal half. இப்போ 6 அப்படின்றதுல சிமெட்ரி என்ன, 3 and 3 is symmetry. அப்போ p ஆர்பிட்டாலில் நம்பர் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய half என்னது, 3 is half.
ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஹாஃப் ஃபில்டு. ஸோ சிமெட்ரிக்கலி ஸ்டேபிள் அப்படின்னா ஈக்குவலாக ஹாஃபாக ஃபில்லாக இருந்துச்சு. 6ல் பாதி 3. ஸோ 3 எலக்ட்ரான் இங்கே ஃபில் ஆயிருக்கு. தே ஆர் ஸ்டேபிள். ஸோ ஃபுல்லி ஃபில்டு P6 இதுவும் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டேபிள். D5 இருந்தாலும் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் completely half filled or symmetrically filled. It is stable. So D10. So F7 கொடுத்திருக்காங்க, F14 கொடுத்திருக்காங்க. All these are stable configurations. So the stability க்கு ஏத்த மாதிரி electrons என்ன பண்ணிருக்கு, chromium and copperல shift ஆயிருக்கு. Is it clear? So the degenerate orbitals such as Px, Py, Pz are have equal energies and their orientation space are different. So Px, Py, Pz க்கு வந்து different orientations இருக்கு spaceல. So it is given. So due to the symmetrical distribution and the shielding of one electron on the other is relatively small, and hence the electrons are attracted more strongly by the nucleus and increases the stability. So Px, Py, Pz பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நான் எப்படி கட் பண்ணாலும் இந்த ஆர்பிட்டால் எப்படி தான் இருக்கும், symmetrical shapes கொடுக்கும். ஸோ இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால, for example you see here, if I cut here it is symmetrical, if I cut here it is symmetrical, if I cut here it is symmetrical. So in any other ways, if I cut this 2px, 2py, 2pz orbital, they are giving a symmetrical shapes. So இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால what it is doing, it ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குது. ஷீல்டிங்னா என்ன, ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை மறைக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. விச் மீன்ஸ் இப்போ ஹைட்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்கிறான்னா பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மறைக்கும். விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஷீல்டிங். இஃப் ஐ அரேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த ஹைட் ஆர்டர் தென் இட் இஸ் நாட் ஷீல்டிங். ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ குட் கான்டாக்ட் வித் த போர்ட் அண்ட் த டீச்சர். ஸோ சேம் வே இங்கே ஷீல்டிங் வந்து இல்லை. எப்படி ஈக்குவல் சிமெட்ரிக்கலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால ஷீல்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நியூக்ளியஸோட கான்டாக்ட் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ்க்குமே ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி. If two or more electrons with the same spin are present in degenerate orbitals, there is a possibility of their positions. இப்போ சேம் ஸ்பின் எலக்ட்ரான், மோர் தென் 2 or more electron சேம் ஸ்பின், அதாவது ப்ளஸ் ஹாஃப்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்ததுன்னா, அதுவும் இதில் டீஜெனரேட் எதிலெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, பி, டி அண்ட் எஃப் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அதோட பொசிஷன்ஸை. எப்போன்னு பார்க்கலாம். டியூரிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் த எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ் அண்ட் ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் கால்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி. ஸோ இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும், அதுதான் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். இஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆர் பாசிபிள், more energy is released. More number of exchanges are possible only in the case of half filled and fully filled configuration. அதுவும் எப்போ half filled and fully filled ல தான் இது possible. Now let's see. So electrons இப்படி இருக்கு இல்லையா, இந்த எலக்ட்ரானை இங்கே நான் பேர் பண்ணலாம், இந்த எலக்ட்ரானை இதோட பேர் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே ஒன்று போட்டுட்டேன் அப்படின்னா 1 2 3 4 இது வந்து நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 4 எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆர் பாசிபிள் அப்படின்னா ஐ கேன் ஷிஃப்ட் ஐதர் டு ஹியர், இல்லைனா இது இங்கேயும் நான் பேர் பண்ணலாம், இல்லை இந்த பிளேஸ்க்கும் பேர் பண்ணலாம், இல்லை இங்கேயும் நான் பேர் பண்ணலாம். எப்படி, இந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரானை இதோடையும் பேர் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா இதோடையும் பேர் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா ஐ கேன் பேர் வித் திஸ் ஆல்சோ ஆர் ஐ கேன் பேர் வித் திஸ் ஆல்சோ. 4 பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் பேரிங். ஒரு எலக்ட்ரானை நான் அப்படி பேர் பண்ணலாம். 4 எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பாசிபிள். சேம் வே செகண்ட் எலக்ட்ரானுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ டேக் till here alone, இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 2 3 எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆர் பாசிபிள். next 2 exchanges and 1 exchange. So overall எத்தனை exchange இருக்கு, 10 exchanges are possible here. So same way இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, 3 exchange, இது வந்து completely filled in the case. So completely half filled 10 exchanges are possible. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு empty orbital இருக்குது. ஸோ இதில் மொத்தம் எத்தனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பாசிபிள், 6 எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தான் இதில் பாசிபிள். ஸோ எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஜாஸ்தி இருக்கோ அதுதான் ஹைலி ஸ்டேபிள். ஸோ நம்ம எப்படி பார்த்தோம், கம்ப்ளீட்லி ஹாஃப் ஃபில்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இருந்தால் அது ஹைலி ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரோமியம் அண்ட் காப்பர் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி வரும்போது completely half filled இருக்கும்போது more exchanges are possible within the orbital, same orbital within the degenerate orbitals. Okay, the same spin again.
whereas half filled வரும்போது not empty orbitals வரும்போது exchanges, number of exchanges, it is not more, it is less. So exchanges எங்க ஜாஸ்தி இருக்கோ there only we will have a good energy or stability. So the exchange energy is basis on Hund's rule, which allows the maximum multiplicity. That is, electron pairing is possible only when all the degenerate contain one electron each. So degenerate na enna, ஒரே orbital la 5 different energies இருக்கிறது தான் degenerate. So ஒரே orbital la 5 degenerate, இங்க d orbital கொடுத்திருக்காங்க, 5லுமே electrons இருக்கு. இப்படி இருக்கும்போது மட்டும் தான் we can do the exchange more efficiently, and that is also highly stable. So this lesson is completed. So we have seen how to write the electronic configuration, how to identify the shapes of an electrons, what are the different possible orientations of orbitals, shapes of orbitals, sorry. And then quantum numbers, very important lesson. Based on this only your entire chemistry, organic chemistry is relied. So please revise thoroughly. If you have any doubts, ask me, do your assignments on time and send me. Thank you.